Ikonini. So Monday the 6th of January 2025 kunafaa kuwa this big day of protest, na protest zenyewe zikuwa zinafaa kuwa end abductions ke. Kuna watu walibaki wametokea, especially wamadha. Kuna wamadha walienda hapo wamecongregate hapo mbele ya like Nation Center wakipass your message, na nafikiria I'm actually surprised that the Kenyan government controlled itself, because siku hizi kuna vile hii gava iko so shameless that I'd not have been ashamed kama wangeenda hapo wakibrutalize hao mamadha. Because tukiangalia hii story lazima tuangalie kuna ochigi Ikonini. Shaicheki game semaga Ikonini, semagi kwani Ikonini. Kwani Ikonini so far imesemekana na a lot of clowns. For example, kuna hii clown moja alikuwa nabonga juu ya vile arrests zinafaa kuendelea, and they can do anything because they're in government and they control the government and blah blah blah. Ni fala fulani I think anaitwa William Kamket, ni MP wa some of these places. Of course, as Kenyans we always elect clowns, we always elect idiots, and this is what the idiot was saying. Na rais, usiogope. Hiyo watu wakileta ya kisirani kamata. Kwani iko nini? Watafanya nini? Mesikia hiyo, kwani iko nini? Watafanya nini? Sasa maga Ikonini. Hatuikagi hiyo kwani. But sasa to go back to ufala tuta come back to yeye. But hii story yote ile imekuwa ikihappen, hizi ma abductions na vitu kaa hizo, all this zina happen because our president got his feelings hurt. And it's very interesting because we live in a democracy, and the past two presidents have seen it. Unajua, like Uhuru Kenyatta aliona mpaka kaenda hapo ametoka kwa Twitter, alafu pia Kibaki pia aliona, na kama kuna msemo moja alisuffer under those two people. Of course ilikuwa ni msanii to Alai, and it's surprising to see that Alai right now ana support hizi stories of abductions na vitu kama hizo. But sasa wacha tuende back to ile time the president came out and showed us that his feelings were getting hurt, and the fact that feelings zake zina get hurt, ana feel ni kama saizi freedom iko na limits. Najua you are free, but how free are you? Najua so wacha tusikie kile president alisema. It is crucial to remember that every freedom has its limits, and that public safety and order must always supersede the desire of unchecked liberty. We must ensure that our pursuit of rights and freedoms does not compromise our collective or individual safety, nor should we allow criminals to exploit constitutional rights to harm. Nasikia hiyo. How can we exploit constitutional rights to harm? Acheki, like you know, make no sense. You're either breaking the law or you're not breaking the law. Abductions are breaking the law, and abductions are courtesy of a judiciary like unajua overstretching its arm. And to go back to history ya like Ruto could get his feelings hurt. Wacha nikutake back to Uhuru pia alikuwa na get feelings zake hurt, but instead of abductions alifanya the easiest thing, because hii kitu unasikiaga wase wakisema and it looks very easy. Unasikiaga like buda jo, you're being cyberbullied, just log off. Najua kuna mpaka mse anaitwa nani jo, kuna Elephant Man back in the days alifanya ngoma inaitwa log on log on. But ikikam to history ya Twitter, because Twitter mostly ndio inakuaga like the area of viboko, yeah? All you have to do is log off. And wacha to go back to in Uhuru Kenyatta, and this was on the 25th of November 2020. Uhuru alienda pa kibonga juu ya Kenyans on Twitter. Hiyo hata Twitter mnaona, na hiyo mimi niliondoka huko. Ngaona hii kitu ni bure, ni matusi tu, hakuna kitu kingine inaendelea hapa. Right? Unakaa hapo unasoma hulali, nini wanasema nini? Huyu sasa wewe unapiga simu, unaona vile huyu mtu amenituka. Afadhali nilale bana. Niongee. Nipige story hapo na mama kidogo hapo. Check it, very simple. Langa, just log off. You can't have it both ways. Like Kenya is a democracy, and as a democracy tuko na freedom of expression. Na hii freedom of expression inamaanisha that once in a while people will talk shit about you, and as the president of a republic you have to understand that people talking shit about you is normal. And whatever Kenyans are saying, and ile unasema wamekuinsult, they've insulted the other presidents. And a few of the people wale wana come out wanasema that the president should never be insulted are the same people
wale walikuwa na insult Uhuru kabisa na wana thump chest zao. So wacha to go back in time, tucheki umse like one of the biggest supporters wa Ruto ni ule mse amekuwa akisema that yeye mwenyewe angekuwa the CS for interior, hakuna mtu angekuwa anachora Ruto in any way, like hatungekuwa tuna insult Ruto. Wacha tuone kile alikuwa anasema when Uhuru was president. Mimi nataka nikuambie direct Uhuru Kenyatta, hii Kenya sio ya kwa Kenyatta. Hii Kenya sio mama ngina huyo. Hii Kenya sio ya Moho Kenyatta. Hii Kenya sio ya Uhuru Kenyatta. Hii Kenya ni ya Wakenya milioni 50. Na kama unafikiria kwenu baba yako ama mama yako ako na matiti kushinda ya matiti ya mama yangu, ama unafikiria baba yako alisaa ama alikusaa na muo kushinda vile baba yangu alisaa, tunataka tukueleza kwamba sisi wote ni wa Kenya, sisi wote tuko na wazazi, heshimu pia wazazi wetu na utuheshimu pia. Mecheki na utuheshimu pia. So huyu ndio msee alikuwa anaambia Uhuru hivyo, akibonga juu ya matiti. Ukionaga ukiona mama ngina unafikiria juu ya matiti yake, like unacheki such perverted minds. And unaweza notice ikikam to Buddha alikuwa anataka kusema make, akabaki ame go back. So I say ndio saizi wanatuambia vile hatu respect Ruto na vile the fact that hatu respect Ruto tuna deserve kukidnapiwa na vitu kama hizo, but still kuna kitu moja bila alilibamba nayo. Cheki vile alibonga juu ya Ruto kutesa, yani Ruto kuteswa na Uhuru, alafu as you listen to him have Gachagua at the back of your mind, because reason me kutake back to it time kuonyesha tu say they stand for nothing. Unajua everything that they say they stand for nothing. They don't care about Kenya as a unit, they just care about themselves as individuals. So even vile umsal kwa nateta ati Ruto was being like mishandled by Uhuru, sisi tunasikia uchungu, na wacha tukwambie ukweli, tunasikia uchungu sana. Umeteza William Ruto anakaa kama yani ni mtu afai, anakaa kwa kona kwa serikali yenye alitafuta. Kila kitu yenye inafanyika wewe ndio unapeana amri. Macheki anakaa ni kama so hii story ya Ruto kusaidiana na kura, kuna watu wengi wale dismiss Gachagua, wanasema that Gachagua hakusaidia Ruto in any way, that even if Gachagua was not involved, Ruto would still have gotten the votes that he got. But my argument is always Ruto alishinda na 200,000 votes, and if you know me, you know that I love numbers. What if Gachagua had left with 100,000 votes, not 200,000, 100,000 votes? What would have happened to the election? Don't forget Ruto alipata 7.1, Raila alipata 6.9. If Gachagua angetoka na 100,000 votes, chukua hizo 100 urusha kwa Raila angekuwa na 7 million, Ruto angekuwa na 7 million. That's how numbers work. No joke. So no matter the small impact Gachagua alikuwa nayo, it was enough to push Ruto past the line. But sasa tukiangalia mseka Gachagua, of course Gachagua alikama akakuwa blamed as the guy who made this government not work. He was the most tribal guy. He was the guy who was not working. And don't forget, he was also a deputy president, just like Ruto was a deputy president. Na Ruto alikuwa ametu promise that ye mwenyewe akitake over the presidency, he was never going to mishandle his deputy the way he was mishandled by Uhuru. Kumbuka like Uhuru mishandled this guy so badly, this guy hated it, nini. But majuzi tunakumbuka ye mwenyewe alibaki ameishia masaid za Ichaweri, so akatuonyesha kuwa inaka the mishandling that he was mishandled was not that bad. But so tukikam to like so tumeambiwa na Sudi that Ruto aliteswa na Uhuru, but wacha sasa tusikize jo Gachagua. Does Gachagua have anything to say about Ruto? You have caused me enough pain for the last 1 year. Please leave me alone. Nasikia hiyo, please leave me alone, you have caused me enough pain for the last 1 year. So pia inaonyesha kuwa Ruto alienda pametesa deputy wake. But sasa to go back to stories za say, so when you think about watu na iche stamping yao, one of the things ile pia nilifurahia juu ya Sudi ni Sudi alikuwa anasema that as Uhuru does his job, he's starting to break laws, and as he breaks these laws, one day he might end up paying for it. And I'd want to know that, do these people still feel the same? Do they still feel the same? Ama right now that they're in power,
they feel like they'll never let go of power, because we'll talk about you and if they plan to let go power, because hii story of course nimekuwa nikibonga juu yake for a very long time and a lot of people have been dismissing me wakiniambia that niko paranoid, but this was an interesting thing that Sudi said when Uhuru was still president. Jinga na hii Kenya utakuja kujua siku moja. Na acha nikwambie kitu kingine, Uhuru Kenyatta, kuna inji 8 katika ulimwengu wenye marais wao wako korokoroni, wako kwa masel. Ile kitu wewe unatafuta, ile kitanda uko nayo kwa nyumba yako, kama kitanda yenyewe niko nayo kwa nyumba yangu, itafika siku nyingine utalala kwa kitanda wewe, hata wewe unaweza shikwa na sijui utashikwa aje, lakini wewe ile kitu unatafuta. Usichokoze watu mpaka uchokoze Mungu. Kuwa na heshima. So bacheke, so wachikie mwenye alikuwa anatishia the sitting president at that point that one day anizabaki ameshikwa. So the only reason ase wanezongea mbaya hivyo wabreak hizi laws zote na wafanye vitu kama hizo ni cause they actually still want to pass that Cherargei bill. Nonga Cherargei alikuwa anasema tunafaa kuchange presidential limits zikuja to 7 years. Alafu nakumbuka vile nilikuwa nasema according to mimi wataacha Ruto around 2 terms, 5 years. Then the second term ikienda kuisha, what they're going to do is they are going to say that he never hajamaliza term yake, hajarun the new constitution, and then he'll run for another 7 years and 7 years. So that's their plan. Will we allow it to happen? Because Kenyans have to allow it. This is one thing that politicians keep forgetting. Kenyans have to allow it. Like if Kenyans decide no, there's nothing you can do. Hawezi dedisha kila mtu. At some point you need people to work on your chicken farm. So hawezi dedisha kila mtu. So, but these people, they still have a plan. And the plan, as I keep saying, keeps coming up now at Ruto. At Ruto kuna sometimes when they talk, and when they're talking you have to listen. Hiyo ni kitu moja ile susa hawigi, like wakiongea baki umesikia. Juu kama kulikuwa na huu msee, tukigo back to ufala anaitwa Kamtet, alikuwa na bonga na kibonga alihint on your story yao ya extending terms, and either the same arrogance here, there is nothing that Kenyans can do, that if they decided today that they are going to extend their terms, there is nothing tuzabaki tumefanya. So wacha tusikize ufala alafu usikie kile alisema, alafu baki umecheki that everything we've been seeing has been planned. Hakuna kitu yote ina happen hapa by accident. Watafanya nini? Na wakicheza rais, unajua mimi natoka kaunti ya 24. Kaunti ya Baringo sisi ndio tunajua mambo ya 24 years. Sisi ndio tunajua kwa manufacture rais akae 24. So wakicheza hata tunasambia wewe rais endelea kidogo. Kwani iko nini? Mungu awabariki, asante sana. Alafu umesikia ile ujinga ya kwani iko nini? Nafaa kwa tu nene. So this is the ultimate plan. The ultimate plan ni extend power, extend terms, and all this is sponsored by ODM. Because if ODM was to say no, this wouldn't happen. Because this guy does not have the country. And ODM iko na a significant chunk of faithful people that wakisema tu no leo, hawase watu watasema no. Alafu try kuadio na everyone else ule amechoka na hii story ya gava. Umsani zaenda pa mechapwa kitu kama 70% to 20%. That's how bad that loss would be. But hii nonsense ya even kutry extend presidential terms zote iko sponsored na ODM. But sasa hapa ndio pale tumefika. So the president got his feelings hurt, and after the president got his feelings hurt, of course his stories are abductions zikabaki zimehappen. And all this could have been avoided by a president just logging off. Like, what's so hard with logging off? Yes, you want to be the youthful president. Yes, you want to be the digitally savvy president. But if you can't handle criticism, you have no business being online. Acheki, ambia Itumbi a log off. Like, it's simple as that. But for you to think that unaweza peleka back to days za KANU, for you to think that unazabaki umerudisha hizi stories za kidnapping, stories za political torture, and people are just going to take it. Everything has a limit. Unajua, usemaga like kila kitu iko na limit. And
hawezi utapushwa say, utatumia hiyo violence, utaintimidate wa say, but the more that you do it, the more that people will be more emboldened. And also, angalia another thing, every time you abduct people and then you release them, it shows people that your abductions also have their limits, and that emboldens people more. If you are to abduct people and they disappear, that would still embolden people more. So you're damned if you do, damned if you don't. So this is the time to step away from the Oscar Sudis, the time to step away from the Camtets and listen to reasonable voices. And the reasonable voices itakwambia that this country is bigger than even you. Like, leadership is a privilege. When people give you that privilege of leading people, lead them. Don't thump your chest and tell them, you're not a king, you're a president in a democratic country. That means una work within a few limits. And the limits are, after you finish your first term, you have to ask for re-election. Your people they keep telling us that worst come to us, kitu yote ile ita happen, you'll still get your second term. So inafanya tuko rada, because inamaanisha, because in another, like a truly democratic society, you'd be worried about your second term. But hapa since muna plan hii story yenyu na IBC, that's why IBC has not been commissioned and everything, you keep thumping your chests. But this is also good, because the only trick left in the books are easy, ni story tu ya kulenga kupatia watu IDs, because sisahau jo 2027 tutatokea, na tutatokea kwa wingi jo. Itakuwa ni another kumera udhuraku ekonene.